E aí família, beleza? Ó, estamos aqui esperando a barcaça para sair de Vila Ringues. Às 13 horas tem uma. A expectativa é que a gente consiga embarcar, porque tem prioridade de caminhão, de que dá trampo e tal. E quando eu tava vindo, o caminhão embarcou e aí já não pôde levar a moto. Então ficou complicado. Muita chuva, tá nevando lá em cima. Aqui tem uma casa de apoio que a gente espera ali, mas não tem nada, só um banheiro, 2 banheiros limpos, uma água. Tá encostando as motocas aí. Hoje tá menos frio do que ontem. Em temperatura tá mais frio, mas sensação térmica não tá tão gelado quanto ontem. Tive problema com a minha moto hoje para ligar. Ontem ela já começou a falhar. A vela de irídio ficou muito fria, pegou, morreu, não sustentou. Então rapidinho eu saquei a vela ali para ver a faísca, tava fraca, troquei a vela e deu boa. Isso aí. Clima patagônico. Beleza, galera? Beijo no coração.